Ladies and gentlemen, welcome back to the Spont podcast. My name is Wise Kenya International, coming to you all the way from Lavington, Nairobi, Creative Economy Practice. And today is an amazing day that the Lord has made. Leo niko na wanaume wawili hapa. Wenye hamja, okay, moja memuona. But I'd allow them to introduce themselves and get to say if they had the ability to create their own toothpaste with anything inside, what would they create it with? Sawa. We start from here. Okay. Hello guys, kama kawaida, I go by the name Awilo Yo, kama kawaida, from the Untold Truth podcast. Karibuni sana. We are here to entertain you jamani, na at the end of it, to learn something, yeah? Learn, relearn, and relearn. And unlearn. Unlearn, yeah. Uh-huh. No, unafaa kusema hiyo ungekuwa na nini, ungeweza kutengeneza toothpaste yako. Ungeitengeneza na nini? Anything you want. Kama plastic hivi. Anything. No, kitu yenye unaweza nini ingest wewe unasema. Toothpaste. Toothpaste. Umesikia nikisema nini? Toothpick. Hapa nitaweka ile effect. Kuna effect tu fulani. Toothpaste. Ningetafuta dawa ya kienyeji. Dawa ya kienyeji gani hiyo? Kuna hizi tu dawa za kienyeji tu kuna venye overthink. Dawa ya kienyeji. Tuendelee kwako kwanza. Okay, hello guys. My name is DNFX Terakadeng, the only chocolate in town if you like a comedy ku epitomas known. And yes, only okay, ningepata chance ya kuunda my own toothpaste. Mana maluo man. Ningenga test ya muta ponda. Ndio hiyo sasa. Hapo sasa ukikula unasikia, ukibrush man unasikia. Bana, sawa. Ebu rewind back up hiyo jina yako tena because niko sure kuna watu kwa comments watauliza ni nini wamesema. Pole. Mimi nimesikia tu chocos. Okay, it used to be real back the time nikiwa msanii but so nowadays I go by the name DNFX. Straight out of Denge, the only chocolate in town. If you like a comedy ku epitomas known. Well. It's a drip combination. Hello. Wait, so ukisema DNFX unamaanisha una dealing na Forex ama? Not this Forex, the trending one. No, like Forex ile yenyewe. The real one, but bado jashika. Just una grow. Umesema the real one ishika haraka. What are you saying? What are you saying kijana? What are you saying? Allah, unajua nimekuwa nikisikia tu wase wa FX kwa kina Flacco. Watu wenye tunaonanga social media sijaijionea. Have I ever? Actually, sijaipata na msemo mwenye naona na anaweza niambia okay, hivi ndio venye nafanyanga na hivi ndio venye natengeneza do. There's this one time nilidanganyangwa na msi fulani. Manzi ingia, you can try this. Mimi nikajaribu na dummy account. Can invest hapo. Before ulijaribu na dummy account. Unajaribu na inaingia venye wachiki wenye wanakuambia wanakutumianga signals. So unaingia Telegram, unatumiwa signals. Najaribu na dummy account zinaingiana, nikasema since zinaingianga sinijaribu hiki kitu. Nikajaribu nikasema acha nichukue 6,000. Nikachukua 6,000 nikadeposit. Haya nikajaribu na kwanza. Kajaribu na nijaribu na kweli ni kwa $1 ama ni nini I think. Ulikuwa na platform gani? Okay. Ni kwa $1. No, ni kwa this thing you use in it a lot sizes. Mimi razizo nini? So all ingia tu ku trade. No, sasa unachiki ni mse mwenye nikaa wewe unakuja unatuambia cheki mimi ni mse wa Forex nafanyanga hizi vitu nimekuwa nikifanya for a while. Mimi hata sitaki mnyinyi mkwe mnajua. Mimi unaweza wafanya make do. Mimi nataka tu unipatie like 20% of Kenya utakuwa una earn. Una get? Sasa mimi sijui mimi nimecheki nimejaribu hiyo dummy fala. Nimejaribu ikaingiana na dummy account. Si nikaingiza do. Nikiingiza do nikajaribu. I don't think ilikuwa so. I think ilikuwa kitu kama $2 if I'm not wrong. Like $20. Kajaribu na $20. Ya kwanza ikakunywa nikasema ni sawa tu. Lakini hizo dummy accounts nilikuwa zinaingia. Acha nijaribu tena. Pili ikakunywa. Jaribu ikakunywa. Na bonga na mse ananiambia hapana ni venye haujafinya in time sijui nini inaitwanga nini close on time ama nini whatever.
msee, nikajaribu ya 3,600 nikasema acha nikatoka nikatumia msee DM nikamwambia wewe ni muizi wewe si nini. Akaniambia hapana, ni wewe uende huko unanielewa nini. Aambia hebu weka tena wewe, nikamwambia hapana, nikamblock nikachana na hiyo story. 3,600 na nilikuwa nimekaa kwa meza kwa dining table 3,600 inienda tu hivyo. Trust the process. Nakwambia nini sweat. Uko patient. Patient gani unakunywa 3,600 inaenda tu hivyo wewe. Wewe unaongea. Kuna discipline bro. Sasa lakini sasa huo msee ndo anitudanganya. Basi wewe ulipata dingo. Sasa si but si yani tudanganya. Hiyo time. Manze ni kwa noma. Sasa wewe ukisemea process unamaanisha nini? Okay, kuna process. Unajua baadhi wanasemanga Forex ni semanga sijini 10% knowledge, 90% psychology. So, unaweza fundishwa the whole Forex thing na uelewe kama ni una understand vitu haraka. But sasa, the remaining part ni psychology. Niwe sasa. Train your psychology. Kama uko fiti, man, bado, like, hautakuwa profitable, like, haraka sana. Lakini sinasikia sijui unafaa kutrade, like, is it 1% of your income ama nini? Yeah, sasa hiyo part sasa ni inaitwa risk management. Yeah. 1%. You trade, una trade ndo unaweza afford ku lose. Na usisikie uchungu. Do yenye ikienda ni sawa. Ni sawa. Si ati yenye kienda unaenda kutafuta kamba ujifunge pale kwa flare. Si kama aviation school. Watu wanadianga, watu ulia my friend. Si kama aviation. Na riski kidogo kwa afford unaweza afford ku lose. Na uta feel anything. Sawa. So uko na do mingi ya ku lose. Yenye unaweza afford. Okay, nowadays kuna hizi prop firms zimekam. Unaweza nunua account ya $5,000 USD na $32. So, inakuwaga hivi, you buy the account, wanakupatia such amount kwa demo account. Then kuna kitu kama like interview. Kuna phase 1 na phase 2. Phase 1 tuseme kama there's this problem sitaitaja. Phase 1 like wanakuambia pata profit ya like $400 USD. Haijalishi utatake how long. Then ukipass hiyo unaingia phase 2. Pata profit ya $200 USD. Ukipass hiyo unachua $5,000 USD account. Okay. Trade it. Then profit. Like ukimake profit, the company inachukua 5%. The remaining 95% ni but hiyo ni after wamesha kutrust. Like after washajua uko capable. Yeah. Ni financially ndo kufiti. Yeah. So we trade. Juu kuna ukipata loss kuna pia percentage ya loss yenye hawezi kubali ipite. So kuna vile account zao ziko monitored. Wakiona hii trade inaenda kwenda noma inakuwa cut before ifike hiyo loss. So Forex is real. That thing is real. I think Forex is real. Hii kitu ni mwenye hata najua. Kuna nini Wall Street wanafanyanga hiyo kama nini lakini I think sasa wase especially Africans take advantage of ignorance na get rich quick mentality ya sisi wenyewe kama Africans. So watu wameona acha tujibambe na hao wase sasa ndio wajue. Alafu sasa kuna wase wengine wakishapata guy like hiyo public figure. So na alishajiweka kategoria trader. So unapata the guy hayuko profitable like hata pia ajui Forex vizuri. But since anajua mnamuona na mnajua anafanya guy stuff. The guy akona like anaweza wakon virahisi because yenyewe mnaona lifestyle anaishi unasema nataka kuishi lifestyle mimi nataka ya hii. So anything atakwambia man utaamini Forex. Hizi inakuanga shida. So vile like Forex imekuwa ikitrend of late. So most people wanachukua advantage kudanko kwa wase wengine. Yeah, but the thing is real. Like ukienda like ukipata mse genuine akufunze vile unaweza place trade na vile unaweza analyze chart uta notice the thing is real. Yeah, mimi nishaitumia signal la jamaa fulani. Nilikuwa group yake ya free by the tuma signal like ilikuwa saa 2 asubuhi kwa pale online nikaona signal ilikuwa na account ka 7 USD.
This nikekelea micro lot size 0.01. Like by the time inafika saa 3 nilikuwa na kitu kama 20 USD in profit. The guy na screenshot yake ana post. The guy ameingiza kama mita 3. What? Because yako na account bigi. So alikuwa na train na my standard lot size bigi. Niko like so pia mimi ningekuwa na account bigi ni trade the same signal. Sasa ningekuwa natoka topa kwenda kuzidi. I think hiyo inakonga kitu inatuuma. Bana jo. Yeah, hiyo inakonga kitu inatuuma. I think inanikumbusha the time nilikuwa kuchukua mafuta. Inanikumbusha the time tulikuwa, do you remember the time Bitcoin ilitokelezea? Yeah. I think Bitcoin ilitokelezea either 2011 ama 2012. Yeah. I'm not sure, but najua nilikuwa high school. Na hiyo time ilitokelezea, there's something in my spirit that was telling me enda manzo invest. Hiyo time unajua 1 Bitcoin ilikuwa ngapi? So 100 bob. Sasa shida ni pia sikukuwa najua like unaweza like hii information yenye iko hapa sasa hivi yenye unajua haikukuwa like in so many places. Unajua tu ni Bitcoin lakini hakuna juu information. Sasa lakini ni kuina sambaa like hiyo time ilikuwa Facebook na nini? YouTube ilikuwa kweli. But ilikuwa but not that. But najua sana nilisikia Facebook. Yeah. Like unasikia wase wanasema manzejo nini hii kitu itakuwa the next big thing cryptocurrency. Kitu ilikuwa inaniambia manze invest kitu. Manze invest kitu. Sasa mimi naendelea tunakamaliza shule. Na nini kwanga na do ya kukula obviously hizo pocket money. Yeah. So una kila saa unaenda mahali nini ikafika mahali sasa ndio social media ikaanza kushika vizuri 2017 2016. Yeah. Sasa ndio watu sasa wakaanza kuongelelea hapo sasa ndio ikarukanga ikafika sijui ni 5 no inifikanga like haikuwa imefika $1,000 bado kwa $500 ikafika 1. Yeah. Then ikakuja na it take some time kabla iruke kabisa. Sasa ni ile time watu wameshika vizuri sasa ikashoot kabisa ikaenda to 40 50 $60,000 na uko umeinvest wapi? So imagine kama ningekuwa nimeinvest nimeshika hata kama ni Bitcoin 2 so mbili saa hii ingekuwa mamita zinga ningekuwa na like over 200 million Kenya shillings. Yeah. But sasa hizo ma seasons za kuna seasons I think wase wanajuanga tu like ukimisaka aka season aka wewe umemiss chance yako. Yeah. I guess it's the same thing na AI sahi. Yeah. It's the same opportunity sahi na AI. So if people don't get interested to get to learn and to also invest, bado hii season itapita tu. Tutatokelezea na season nyingine. Yeah. But that is just by the way of what we wanted to discuss. Yeah. So before even start this conversation, I think it's good to know the people you're talking to. Nisikuwe naongelesha strangers wanashanga nini naongelelea. Yeah. Sindio? So tell us a bit about yourself. Tell us anything you want to tell us. Okay. I start with my real name. My real name is David Chieng. Yeah. What else do you want to know, guys? Wewe ni msanii, unaimba nini? Wewe ungekuwa unaongelesha demu ungemwambia nini? Yeah, okay, vile my bro said. My name is David Chieng. Mimi ni msanii former. Ulikimbia uimbaji. Ni nini nifanyika wakasema? Uliona haina sana ama una sana? Alex unajua usanii ilipangia haraka. So you have to invest on it first. So unajua hizo time man. Hakuna mboka. Kienda stu kiangalia the audio recording ndio wanasema man ini rent yangu man nimesema acha ikae kwanza ni build foundation fiti so but mimi ni msanii I do trading kidogo I also do videography I can edit actually we have a company with this guy okay Brocode Entertainment Brocode sawa watu wa Brocode yeah so it's a group ya watu 4
Na wako kweli ama wale. So everyone is busy, so the company got to hapo job imelala tu. Napiga then. Everyone is busy. Yeah. Okay. So that's all kind of. How old are you? I'm like I'm 26 years. You're like are you 26 or you're like 26? Actually maybe 26 recently. Okay. Yeah. So purpose yako kwa life ni nini? Since you give up on kuimba. Okay, sija give up. It's like a break. It's like a break. Unangoja pesa kwanza ndio sasa urudi. Urudi full time. Yeah. So wewe ni nini nafanyanga unaamka asubuhi? Man, Kenya nafanya naamka asubuhi. Acha hata hiyo. Kenya nafanya nakosa kulala. Manze kuchange home. Yeah. Kuchange home? Yeah. Kuchange nyumba ama kuchange home? Kuchange home, like everything about home. Mali nimetoka. Yeah. Uko ndo penye uko sahi? Uko ndo penye uko sahi? Kama uko penye unasema unataka kuchange home. Yeah. Hiyo kuchange unamaanisha nini? Like semeaje? Like kuna life yenye kila msana ana dream of. So na hiyo life kama uja wako need hizi kama. Unajua hata do ukikapa do sahi ukikapa $100 ama $1,000. Unajua nisi uko na haja na do. Do ina haja na sisi. Unacheki? Na usipoitafuta haitakutafuta. So we have to chase it, man. Chase the bag daily. Inafanyanga hadi na mkazi usiku. Just to how itakamaje. I'm working on it daily. So mnastay wapi? Nastay like summer. Like summer inakuanga wapi? Sijaifika huko ama nimeifika na sijuangi. Summer kwa past Kasarani, but actually unajua stadium Kasarani Stadium. So ukisema iko chini ya Kasarani Stadium. Actually unapita hapo police station huko ndani ukiingia ama. Ya hapo tu unaona the main stadium. Kuna kwa barabara ukiteremka tu chini ya estate hapo chini. On your left see side ya stadium opposite. Not opposite. Inaenda tu na hiyo actually unaweza ingia na nini ya stadium hiyo barabara ya stadium. Hiyo yenye napandanga juu. Hapo tu kwa stadium. Like summer then straight to Ruaraka. Okay, na get. Actually mwenye akona the highest building in Lakisama, kiwa top roof, you can watch kenye inafanyika huko. Stadium. Yani hiyo stadium iko around stadium. Unaweza watch kenye inafanyika ndani ya stadium. As in si ndani, but unaweza ona hiyo environment ya Kasa. Niseme uwezi ona exact wanyo wako ndani, but maybe kama watu wanaingia kama ball utaona watu wanaingia exact utawatch kenye inaendelea hapo. Like iko na hill side. Alafu iko chini. So we just see it like daily Kasa. Okay. Kwa rooftop na yana tu piga picha background Kasarani. Alright. Oh, so wewe purpose yako ni kuchase the bag. Yeah. Okay. Na wewe? Actually I'm not sure here. Last time sikukuuliza what your purpose is. Ukuniuliza? Are you sure? I'm sure. Sikukuuliza. Nikauliza. Okay, sijasahau sikukuuliza. Okay, naweza sema my biggest purpose maybe in terms of what I'm doing right now is to change the society, to change the community. Yeah. With the kind of the conversation I'm having, I think it will generate a certain way. I want to generate the way people view the society. I want the society to change the norm. I want to bring change in the society. At least we look things in a different way. Not the way society is built, but we look in a different way. That equal the right way, not the way society is built. In a positive way, not the way society imeweka. Yeah. Nakumbuka sikisa wewe kenye unasema unijibu nilikuuliza swali ya not even you. Okay. Your answer is from the question that I asked in regards to
what would you die for? Oh God, I remember. The remember it. Yeah. So, umeokoka? Many times. Sasa sio swali nimeuliza. It's either a yes or a no. Okay, so okay. Acha ku-overthink. Usijaribu kuniexplainia yes no. Tunaendelea. Tunasonga tukiendelea. But unajua Hauko sure. slide. Okay. So wewe uko wapi? Man, mimi nimeokoka. Uko sure? Nimeokoka. Uko sure? Yeah. Ni kuokoka ni nini? Wewe umeokoka? Kumjua God. Wewe umeokoka? Yeah. Uko sure? Sure, but Not 100%. Not 100%. Unajua as human being. Hiyo ndo kenye sasa nataka kuuliza. Kwa hata hiyo conversation nataka kuingiza ita make sense kama tujasort hii story out. As human beings we always mess each and every time. That's why tunatakanga salvation after salvation. Kuokoka kwako ni nini? Nataka sasa kujua venye tumechanganywa na machache. Kuokoka kwako ni nini? Kuokoka kwangu. Kwangu. Okay, kuokoka kwangu ni cause unasema umeokoka mara kadhaa. So kuokoka kwako ni nini? Like okay. Unamjua God. Stay righteous. Acheki. Like kukuwa saved. Unajua kukuwa saved kuna sometimes maybe vitu za life inafanya ngona sana backslide. But then nakuja na seek for forgiveness. Come back online. Stay on track. Okay. Okay, okay, maybe people think that maybe kukoka ni kwenda church, but not that, yeah. For me, as I say that I'm not 100% kukoka because maybe in the next minute to find that I lose track. Nimeenda kinyume na mapenzi ya Mungu, yeah. So I have to come back. I have to kneel down maybe in my heart and ask God for forgiveness, then come back to track. But as human being, we always kosa each and every time. Tafika pale ushtuka umetusi mtu, shaenda, you are not saved. Hata mtu mwingine kama alikuwa anajua umeokoka atasema no. Hakuna wokovu hapa. But as human being, we always go back to God and ask for forgiveness. All right. Yeah. You can confirm that on the book of Romans 3:23 and 3:24. You guys can go check. It's like for all I've seen and fallen short of the glory of God. Yeah. Yeah, ndio ashaisema. Yeah. So hapo itakuonyesha vitu. But okay, sasa let me clarify. See, tuko sawa nikiongea English ama lazima niongee Sheng? Just do it. I think ndio shida yetu kama Africans. Yeah. And I think this is also one of the main reasons we are still being colonized. There's a group of people that tuna nitwanga nini? Ma-atheist. Yeah. Na kwanga na nini TikTok live fulani, si mimi, wao ndo wana sitting up. Sija join the past few Sundays, but nimekuwa join. Yeah. And they have very many questions in regards to story ya religion. Yeah. I also don't believe in religion. Yeah. So, unacheki wanasema sisi tumebelieve kitu yenye watu wa nje wanikuja wakatucolonize wakatupatia nini the norms, and then mwingine anasema God, kuna kitu kama God ana exist. Yana believe in science, mwingine ana believe in nature, mwingine ana believe in kitu yoyote, mwingine ajui kama God yuko lakini bado anamdeny. Yeah. So there are a lot of beliefs huku nje, lakini sasa kwa ma church, one misconception ma church zimepaint ni hiyo moja. Yeah. Hiyo ya kuokoka kila saa. Hiyo ni shida moja. Na mimi pia mimi niko guilty cause mimi nimeokoka mara mob sana nikiwa myang, nikiwa mtoi, Sunday school. Every Sunday unikuwa tu zile za nataka kuokoka. Kwa mteen, ukikuwa teen bado the same thing, umefanya makosa nini during the week. Umepatana kwa nini kani shule ndani ya nini Sunday, ama mkipatana kama mfunga
nani anataka kuokoka, wewe unajua unifanya sijui nini ama uniiba pen ama and then sasa ndo ikakuja story ya backsliding. Nani anajua ame backslide kama unataka rededicate to redeem yourself. Please, you can correct me if I'm wrong, guys. All these things are lies. Yeah. From backsliding to kuokoka tena. You get? Yeah. Why do I say that? Now no me quote Romans 3:23. Yeah. Acha kwanza tatuifungwe. Ndio hiyo story. Romans 3:23 inasema. Romans 3:23 inasema, for all have sinned, Kenya nilikuwa nimekushow, for all have sinned and fall short of the glory of God. 24 inasema, being justified freely by his grace through the redemption of that is in Jesus Christ. So, sorry, being justified freely by his grace through the redemption that is in Christ Jesus. Yeah. What about So, what about? Ephesians 2 verse 4. Tutafungua tu hiyo, tutafungua tu. Ephesians 2 verse 4. Sema, but God, who is rich in mercy because of his great love with which he loved us, even when we were dead in our trespasses, made us alive together with Christ. By grace you have been saved and raised up together and made us to sit together in the heavenly places in Christ Jesus, that in the ages to come he might show us the exceeding riches of his grace in his kindness towards us in Christ Jesus. For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest anyone should boast. Sasa unaona sasa verses zenye yeye anasema, mimi nasoma, niwaonyeshe outside of hizi vitu zote zenye tumekuwa tukiambiwa. Ukisikia hapa, that in the ages to come, not even that, 8, for by grace you have been saved through faith. And that not of yourselves, it is a gift of God, not of works, lest anyone should boast. So the main point here, ni you only get saved once. Ukiingia ndani ya Christ. Yeah. From the context of accepting him. Yeah. When Christ dying for you, he doesn't die for you multiple times. Yeah. You sinning and then you coming to say you're rededicating your life again to Christ, which I would love people to bring for me verses to show me where it says it is biblical to tell someone that they have backslid, so now they need to come and be born again. Yeah. Like mutumia the literal world, the physical world, who explain. Wewe ni mtoto wa your parents, ndio? Yeah. When you do something wrong, do you stop being your child's parents? No. Do your parents stop being your parents? No. They're still your parents. They're still your parents. Do you stop being their child? No. Hata mtu mwenye ameenda, si tumeona dima videos, mtu huyu ameenda ameua mtu, mama amekuja na plead, anaomba watu wasiue mtoto wake, bado ni mtoto wake. Na ameua mtu. Yeah. So why is it that when you are born again and you move from death to life, na Christ anakuaccept, why is it that when you become a part of his family, you choose to say that you are able to be disconnected from him again, and then be reconnected to him again, just because you did something? So miski hapa inasema not of works. It is only by grace. Not of work, lest anyone should boast. If there was things that we can do to be saved, there would be no need for Christ. I said this in the previous, there's another podcast I said this. Na shida ni watu walikuwa nasema then does it mean sasa ati people wataendelea tu kusin? Sasa hiyo sasa no mentality yenye nyinyi mko nayo ile utasin
then urudi kwa God. I do not negate that utarudi kwa God. Naget from the context of relationship. But hiyo imanishi God amekuacha. God akisema I will never leave you nor forsake you. Inamaanisha labda wewe umuache. Unajibishikia ile story ya the parable of the prodigal son. Ile mwenye anishianga. Buddha alimwacha. Buddha alikuwa anasimama hapo anangojea mtoi wake. Alienda karudi, Buddha akamreceive. Alienda na bado akamreceive na hadi akaweka bash juu yake. Lakini sisi ni akina nani? Sisi tunafikiria manzi umefanya kitu mbaya, kitu moja yenye Kristo alikuwa anajua utafanya. Lakini unafikiria umemshika in surprise. Umemsurprise huko yani Kristo alikuwa amededi lakini hakukuwa anajua siku moja utafanya hiki kitu. Sasa wewe ndio ule mtu wa kwanza mwenye umeshtua God. Na tuna walking in hiyo ni reality by the way. So unacheki inafika mahali hadi tunakuwa depressed. Mazemi I don't think nitaingia heaven ama I don't think Christ ataini accept. Juu ya nini? Mazemi ni sina. Inafanyanga hii na kunywanga na lalanga na madem ama kama ni dem na lalanga na machali ama watu wa Forex. Like unacheki like by the way niko serious. Hadi watu wa Forex. Kuna tu mtu because unajua God angaliangi sin by the way. So sasa zingine unaweza fikiria sasa Jumsi wa Forex ameamua kukua Forex. Sasa ati juu una dozi na dem, sasa yako ni less na yake. Sin ni sin. Last one for clarify your Forex, watu wa Forex. Sisi manishi Forex ya kawaida. ile ya flako, ile yenye flako wanaongeleanga. Ile ingine. Ya kuweka watu milionea haraka. Hiyo ya kunini? Ku-inject. But he's speaking from something that is there. Not from everyone. Not from you, not from everyone, but some people are actually doing it. Sindio? So it's real somewhere, not everyone. It's the same thing na Christians. Mtu akisema wa Kristo ni waongo ama Christians are just hypocrites. Ama manishangi all Christians. Inamanishanga just wale wenye amepatana nao. Unaget? Lakini sasa kama for instance mimi ninaweza kuja niseme hiyo time unaongea kama maybe singekuwa nimeheal from ile tausita yangu inienda. Mimi ningesema wewe ni muizi. Unaget? By the way. Juu unachiki ni kama muizi akiingia hapa ndani ya OMC na unikuwa hapa na maybe uko close na huyo mtu. Ile siku utapatana na muizi nje. Ile reality yenye unikuwa nayo ile time utajua ni siku yake ya kuiba ama nini. You will not distinguish huyo mwenye anikuwa hapa na huyo mwenye anikuanga pale. You get? Hebu endelea kuongea ni fixing. Kwena hiyo. So the main point actually I was to say something there about when you mentioned about Flacco. Actually usanii ni sana. So nasema usanii ni sana. Reflection usanii ni kio cha ya jamii. Reflection of the society. Sasa shida tu ni inakumeka uncomfortable juu uko ndani. Not ndani ya hiyo. So, ndani ya the Forex. Ndio Flacco kuja na that content. Akuje na venye ilikuwa so sensitive hivyo. Ni kama alikaa chini na kuna something realize na alikuwa anataka na nikoshwa kuna mabeshte kuna mabeshte so kuna kitu alikuwa anataka ku bring to the society hata unaweza pata maybe kuna beshte yake fulani anajua kupitia hiyo and then hiyo kitu si ati nika okay that is not the main subject the main subject ni from the context of sin just venye umesema for all have sinned and venye Biblia imesema si venye umesema for all have sinned and fallen short of the glory of God sindio ukicheck hiyo instance and then you realize okay sawa pia Romans 6:23 inasema the wages of sin is death naget lakini we also need to realize this the gift of God is eternal life naget and peace in him when you understand hiyo sasa venye sisi sahi tuko hapa you start walking from the perspective of Romans 8:1 inasema therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus who do not walk in the flesh but in the spirit and just because you walked in the flesh a specific time it is not speaking about your physical body and your mind it is speaking about your spirit from the context of your time kitu itafanyika na sunasumesha okoka hiyo time kitu itafanyika your aim is not for you to remove yourself from God because that is what we have been told to do ukisikia Bible inasema submit to God resist the devil and he will flee from you sisi tunaifanyanga opposite we flee from God
then we submit to the devil. Okay. Unaona? Yeah. We don't resist the devil. So outside of everything that happens in your life, ukijua wewe mwenyewe umeamua umesha accept Christ. Spirit yako venye Ephesians tumesoma iko raised up na Christ. Yeah. Unaget? Yeah. So which means unaweza jua word, unaweza jua hizo verses lakini bado apply your power. Unaget? Yeah. So sasa ni wewe kushinda kujiremind. Okay, sawa. Si wase wanasema ngati ati maybe saa zingine nasikianga maybe nimezoea kusmoke weed. Let's say nimesmoke weed for the past 10 years. Yeah. Mwili yangu iko accustomed to smoking weed. Alafu nikaokoka. Unajua ukiokoka spirit yako ndio inakuanga brought to life, inaitwanga regeneration. But your flesh still has those habits. It is now for you to submit that flesh to God. Unaget? Yeah. Sisemi there is a way that God can literally turn you from smoking that to stop smoking that. Yeah. Or being an alcoholist not to. Yeah. And one of the things that we have realized from the context of the human flesh is that inakuanga nini? When you do something over and over and over, mwili nazoea. And for you to stop undoing that, or for you to stop doing that thing, there has to be a process of detoxification. Yeah. Could detox for a specific amount of days. You get? Ndio maana hadi watu wakiendanga rehab hawakustopishangi once. Wanakupatianga but in quantities, in portions. Inaenda ikireduce hadi nafika time unachapa 1 per day. Then nafika time unachapa 1 every 2 days, 1 every 3 days, then 1 per week. Then inafika time wanakustopisha 1 week, wanakusmokisha the next week. Then inafika mahali once a month. You get? Yeah. Inafika mahali inapotea kabisa. Yeah. And then another thing, we need to also focus on talking about the reason as to why people sin. Yeah. Because why do there is okay, maybe the mean. Labda mimi niko na issues. The main reason as to why najua wase wengi usin, people don't sin because they just want to sin. Most times. Yeah. Most times people sin as a form of taking control. Like wase wengi wakifeel wana lose control of their lives, the thing that they can hold on to is their flesh. Because your spirit, spirit yako hawezi shika. Alafu sure. God hawezi mshika, hawezi ona Christ hapa. Unaget? Yeah. So, mimi kwangu how I was thinking was, maybe nimeenda nimegombana na msee ama maybe tu life imekuwa too tough. Unaget? Kwa time flani ni kwanga coast ni kuambani ni involuntary fasting for 3 days. Ile yenye utaki lakini hakuna food. Yeah. So unashanga sawa. The next thing that come to your mind is, since I don't have control over my finances right now, say find the next big thing that I can control. Yeah. To most people it can be kwenda kwa beshte fulani mwenye atakupatia tei lakini atakusaidia na story rent. Mwingine itakuwa unaita dem fulani na anatokea. Yeah. You get? Yeah. And nizo quick fixes that zinatufanyanga tunafeel at least niko na control. Hata yote hii inafanyanga tu msee anafeel kama kwani sina acha ni get to high. At least nikigeta high nitakuwa na control mimi mwenyewe. Unasahau mashida zako for some time. Lakini ukisikia Christ ani notice hizi vitu wase wanafanya, akisema come to me all you who are weary and heavy laden and I will give you rest. Ukisikia kwa the Sermon on the Mount akisema blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. There is nothing else that I realize can fill me, and trust me, I have tried a lot of things. I have tried money. When you unasema chasing the bag, I found myself already in the bag with the money. And it still does not satisfy me. Yeah. Why? Because you always need more. For instance, let's say you're paying a specific amount of rent, money. Yeah. Ukigetting ido mob, the first thought inakuanga toka hapo hivyo uende place ingine.
which means expenses zako zimerise, ndio. Food pia unastopingi kwenda places umezoea, unaenda place nyingine. Clothes zako venye tu unajiweka tu, watu wanajuanga. Kuna nafikiria watu wanasemanga mtu ako na do. Kuna venye tu unanukanga tu unasema hii jamaa. Kuna some people are different. So now depends on what you mean by different. What do you mean by different? Because the money I'm talking about is not 1,000. I know. You get? I know. So what do you mean by different? There are some people who are like naturally stingy. They have the money, the buildings, but the guy still lives a life like kimwona unasema tu this is just a normal guy, normal mwananchi, but yeye anajua like some this tribe like kusema but tunawajua like niliona there's a comedian alifanya comedy fulani like yeye ni mzee akona mati kwa sako niende matasha tumewashia yake anaenda kibandaski anasikia chaponi mbako like ai si 10 the guy ameingiza like I know almost 500k si 10 na maragwe anapewa ni mbao the guy ako like anasema acha nitembee like another the 40 shilling anaona hiyo ni too much na already I'm on a confirmation like pesa imeingia the guy anaamua kustep anaenda tuk anaambiwa ni chwani si 30 anaamua kutembea sasa so like hadi kimwangalia vile medress huwezi jua kuna hiyo such amount najua wase kama hao kadhaa najua wase kama lakini how like 1 out of 10 people 1 out of 10 and then another thing is background yake ina mata sana. Background yake amelelewa from which kind of family. Wase kama unapatanga sana hawakwangi from a poor background. Unapatanga amegrumiwa up with a parent or parents that were stingy pia. Most times people don't pick these things from the blues. Umeamka tu uko 27, 25 all those 26 years hujai kuwa mstingy. Alafu day 1 unakuja leo unaanza kuwa mstingy. Habits zinafanyikanga consistently over time. No ifike place unachiki uko na 500k na una bargain ya 10 bob bado. And then kuna kitu kingine musema. Which is just my opinion, not a fact. There's something called poverty mentality. I know people who also have it. Poverty mentality from the place where there's someone that is staying in a mud house and they have like over 100 plus acres of land. Prime land. You get? This guy doesn't have food. Ana njia ya kuhustle but akona hii land. Hajafikiria hata labda tu niuze hata 1. Hata 1 pekee ni baki tu na 99 nijue venye nitajisaidia. Una get? And then but I think kuna two community fulani ukikuwa brought up into you form a certain mentality. Sasa hiyo ndo Kenya sasa tunataka kubreak. Kwa sababu poverty mimi na wacha sikudanganya like poverty mentality is one of the things that inatuwekanga sisi kama Africans place tuko. Poverty mentality imeingia ndani ya church from the context of unaomba God akusaidie lakini you're not working. You're not working for it. Sasa unachiki kama umse yeye afanyi kitu ako kwa hiyo nyumba anajua tu ako nayo lakini hana food like na afanyi kazi. Chukua hii example, tell me why these people from Turkana or Masai land they will tell you that they are poor na mtu wako na over 200 heads kuna wengine inakwanga kucheza chini. Kuna wengine kucheza chini because hao wako na all the basic needs that they want. They have food, shelter, clothing. So wakitaka food wanaweza chinja hata ngome moja. Unaona watu Turkana saa zingine ikifika time ya drought unapata wanateseka, anatembea miles kutafutia. Okay, sasa au ni different because according to the documentaries mimi nimeona in regards to Turkana specifically unapatanga to them
Masai na Turkanas, kuna wenye wako Turkana sasa na kuna hawa Masai wenye tunajua hawa wenye wako na mang'ombe ka 2,000 ama nini na hawa unajuanga hawa wako na pesa na kuna wengine pia wako na mang'ombe yes but mentality yao ni I can't sell these cows because this is what defines me as a Turkana yani like not net worth na bado inanipatia value nikaa venye kitambo kupata watu wengi kwa nyumba sasa hiyo ndio inikuwa wewe sasa ndio kusema sasa unapatiwa cheo I think these are things we need to debunk because they are not helping us because for instance that person mwenye muongelele in regards to story ya kukua stingy it only takes there is a movie I saw about that specific person I think in kwa Indian or Asian so this dude decided he will never spend any of his cash atakuwa tu ana save so yeye anapata nangano wa besti zake kila saa inakwanga mazi sina kitu si tuenda mkenda out yeye ananga kitu lakini anakwanga na save one day akakuwa msik hiyo do yote inienda once hadi akasema si afadhali ningetumia hii pesa kwa nini I know a friend mwenye alishikwa na ulcer ya stinginess like the guy anaingiza do but anawaka hapa like alikuwa na workshop nyumba yake iko just down the court but the guy hizi ataitisha lunch hapo hadi ana save akienda kwa nyumba lunch ni once na the guy anakuambia is building 3 bedrooms in Joska so unaangalia uko like kama ni ndio kwa tajiri unasema no alirudia kwa msik kidogo ate man niko na ulcer daktari amesema nisiwe skip lunch nikisikia njaa kidogo nikule the guy squeeze ukikana hivi akisikia njaa kidogo ashaitisha chipo hapo kando kidogo ashaitisha githeri huko like squeeze like the guy adai kusikia njaa hata a bit and then there's one thing I've also noticed in regards to wealth which I feel like we already need detoured from the main topic but unless you realize the reason as to why you have that wealth it will never be yours itakuwa tu inakupita like inakuja inaenda unless you realize also that you are a steward and your pesa una get ni ya kusaidia watu wengine because the moment you help other people not in regards to ati umepata so unapatiana like inaongelelea zile do zenyewe sasa una get kujinvestia then kuinvestia wasi kujinvestia from the context of kujibuild wewe mwenyewe to a point where you are valuable to a point where you can give back you can empower people to be able to make that money instead of giving them that money because they will lose it if you give it to them if they don't know how to make it. So showing people and giving people ways to make that money by showing them that this is another thing you said, showing them that chasing the bag is not the way. Because the question I would ask, why haven't you caught the bag yet? This bag you are chasing. Where is it right now? It's a process. It's a process. Which process? Like, okay. When did you start chasing that bag? Okay, it's been a while. Hii bag inakukimbia ama ni wewe ndio unaikimbisha? Hii bag tunaipatanga. Alafu nani ameishika na kimbia nayo ama ni bag yenyewe inajikimbisha? Tunaipatanga but there's okay, kuna ile there's a quantity we need. Kama unapata bag empty. Okay, hii bag watu uichase. Nasikia everyone anaichase. Vile tu nimepatia example ya do. Haina haja na wewe. Ni wewe uko haja nayo. Then why should you chase it? If it doesn't have ona kama ina haja na wewe inamaanisha haisongi iko hapo. So haja na wewe. So haiwezi kuja kwako. Ni sawa, but why are you chasing it? Do you know there's a difference between finding it and chasing it?
Chasing means it's running. It's running, yeah. And you are chasing that bag. Okay. So now this is a mental shift that I would love to introduce. The mental shift I'm introducing is this. Instead of chasing the bag, why don't you stop focusing on the bag completely? So now the question you would ask is, okay, so what do I focus on? Yeah. Sindio? Focus on being a person of value and offering solutions to problems you see. So now the question would be now, have you identified any problem in your life and people's lives around you that you would be able to solve? Because money follows. You don't chase. Money follows ideas. Money is attracted to value. Yeah, that's true. So chasing it will not help. Meaning, hii pesa yenye sisi tunatafuta iko ndani ya mfuko za watu, si ndio? Yeah. Haiko mahali imewekwa tu mahali na ngoja uipate. Manzi hata mimi ningekuwa naitafuta hadi leo. Katu ingekuwa tu tunajua tu kuna pesa imewekwa mahali Karura Forest. Tuende tukaitafute tuipate. But pesa iko ndani ya mfuko za wase, si ndio? Hata hiyo yenye unatradia kuna mtu, si ndio? Ametransact. Yeah. Na akalose. Yeah. Na wewe ukaenda ukafanya ukashinda. But ilikuwa ndani ya mfuko ya mtu, si ndio? Yeah. Doesn't necessarily mean physically, but inaweza kuwa kwa bank. Yeah. You understand what I mean, si ndio? At the end of the day, money is attracted to value. Solve a problem na do itajileta. Shida yetu ni mimi, hata shida yangu ilikuwa hivyo. I was looking for money without solving problems. Nilikuwa na mwana kichwa cause I'm chasing that bag and I'm not solving anyone's problems. And then this is another thing I realized. People don't care about you. No one cares. The only thing they care is themselves about. I only care about... So if you come to me and offer me a solution to help me, care yourself. I will remove my money from my pocket and I will give you. But if I am chasing and I don't realize that hiyo pesa kuna mtu ameishika. And that's why ule best yako mwizi ukamblock. Why? Because they took it from me without telling me. Alikuja kusolve your problem. No, there is no problem he was solving. There is no problem he was solving. Nikwambie kwa nini? There is no problem. Basics. No. There's a difference. There's a difference between being a thief. That's like saying, because you don't know how to steal money in a bank, and I, as a thief, come and steal money from the bank, I have solved your problem because you did not know how to steal money. Actually, hakuna problem ani solve juu angesolve automatically pesa ingetoka kwa mfuko yake without even afadhali hata angeniambia wise mimi naweza kukufundisha. Alikutradia? No. Think about this. Don't twist this thing. Kwanza unafanya wenye wana wote wanaanza kushuku forex kabisa. No. The guy alikuwa kupatia knowledge ya forex. Hakunipatia knowledge yote. Yeye Kenya alikuwa ananiambia ni signals. Sasa kuna follow process get rich. No, listen. This was like 7 years ago. 7 years back, this is when this happened. So those 7 years ago, niko kwa madhe, niko kwa keja, dining table. Niko hapo, and then before then, this guy had reached out. Yeye ndio reach out. Online. Ali reach out na akasema, check ni aje, nimechikia account yako nini, musaidia wase. Si unajua kama nitwanga content yako umekuwa ukiresearch maneno cause mimi niko na research na shangai kwani hiki kitu ni nini. Kuna venye don't know unapatananga na watu wengine wenye wanafanya. So msia kani DM akasema ni aje uko interested kugeti do nini kuna venye nafanyanga nini niko na. And then the thing that they did to make me believe it was true was they had a big following and they were certified. So mimi sikuwa najua msee anaweza nunua account ya mtu mwingine. Una get? And then ayuko Kenya hata ayuko Dubai.
then ukaingia kwa so unaona hizo ma signs lakini sasa anakudanganya lakini wewe huoni kitu so when you see someone coming to you and telling you okay sawa ni aje bro mimi if I had the problem and then I wanted him to be the solution ningemtafuta yeye ndo ninitafuta mimi nikasema okay sawa mimi what do I have to lose nimekuwa nikiresearch stuff si nijaribu tu nikajaribu nani anasema yanaweza jaribu na dummy account una get so the ignorance he took advantage of at that time which I accept was the fact that he had a way of cheating us to lose that money so that he can benefit from the context of this is what literally happened. Unacheki hizo signals anituma kwa dummy account zinikuwa zinafanya zote like ukiweka the exact ukiweka the exact same thing kwa dummy account like unacheki una reap hizo benefits lakini the challenge came in after nimeseti do na akaniambia nimtumie sijui ni account name nimchapie screenshot hizo nikamtumia zote kasema sawa. Did you create the broker account? Will you create na link yake? Yeah, I think so. Is it his link? No. I downloaded an app and then after I downloaded I signed in. After I signed in, what else did he do? I think I just sent him the details of my account. Yeah. So I don't know how that happened. I can't say that I was well educated on it. Yeah. But all I can say is from the context of yeye kuni convince amekuwa akifanya kitu for a while and then akaniambia naweza ingia Telegram and then anitumia hizo signals and then unaingia Telegram unapatana na waseni wengi wako hapo ndani. Yeah. And then ukijaribu na the dummy account inafanya so ukaona okay sasa niingize tu do basi nikaingiza do na nikamwambia okay cheki nimeingiza do kiasi acha nicheki kai itaingiana akatuma signals hizo tatu zenye zilienda signal yako and then this is a funny thing if I had put the opposite of what he was telling me to do I would have gotten the benefit but sasa mimi with my ignorance nikafuata trusted this guy it's like investment and every single thing was the opposite of what he was saying. Actually kuna ni vile huyo naweza muharibia but kuna guys were using the same broker which then the guy had a partnership with the broker kuna ndio influencer hufanya even the betting nini hizi betting companies that's what they do. Wana partner up na they partner with big influencers. Ndio. Pesa ingia haraka. Yeah, yake unajua ni contract. Yeah, lete watu sign in. Yanakula yake big daily nyata mkilose yaja. Say okay, no just sasa now for me obviously thank God ni kwa 2000. So you can imagine all the people that they invest wanaikanga mita, wanaikanga 100,000. Unaweka 100,000 inaenda ya kwanza unapata 2 unasema iko nini kasi ziniingize hii tu basi nione kama napata kana umana. And hizi stories ziko kadi kwa mkurugenzi Abel Mutua ameziongelelea sana. So I don't think that is solving people's problems. I think it takes advantage of people. Of your money, of what? It takes advantage of people's venye tu umesema you get rich quick. Because hata kenye unafanya sasa ni get rich quick. True or false? Okay. Because you're trading money, you're not working somewhere. You're taking money. Working. How are you working? I'm working. How? I'm doing trading part. No, I'm talking about your hands. Oh, you're trading. See type like kutoka kwenda kufanya either like art. When you're trading you're working. No. Working, outside of that mimi naongelea ukitrade achana na hiyo kazi ukitrade when you're doing the thing you're betting, you're not working, you're trading, you're betting. Actually that's betting. That is betting. That's betting. Tuambie ukweli. Trading is betting. Ndio maana wewe mwenyewe umetuambia hiyo ni 1% ndio iende ama kama No. Tell me why utaweka 1,000 una expect million. Na hujawakia hiyo milioni. Hiyo milioni you can't get it on a single trade. Maybe kama it's luck. But si unania nisema it's okay, it's a process, yes. Even but now wewe ukiingia trading ama forex, were you expecting to work for 10 years so that you can get your first million?
No, nilijibu. Sindio. Ushajibu. Ati? You are not when you started Forex. Were you expecting to trade for 10 years so that you get your first million? No. You were expecting to nimekuwa study sijaanza kunini. I guess that is how you did it, sindio? You studied first so that you start, but sindio? first, I didn't study. Niliekelea do. No, mimi naongelelea sasa when you started. Yeah. When I started. Now the actual. I started after losing some money. So because I started because when I was seeing these charts online kila mahali, I was like sasa nitashika hizi vitu lini. That's what. So I started I started with this called the binary option. Najua hiyo. So these guys were like trading this nini, I have this bot nini nikidm niko like how much is the bot? The guy ananiambia 40k. I'm like damn, mimi sina hata daku wekelea ku stake unaniambia buy bot 40k. So niko like nikaanza research. Unajua mimi nakuwa ule msee like mimi najaribu kusema si believing kitu ni impossible because the word itself inasema impossible. So nikikosa hiyo option I'm looking for a way yenye itanibidi kwa. So which means bado ulikuwa una chase. Yeah? That's the literal definition of chasing. Yeah, chasing. So mimi ule msee naangalianga kitu kama ni lazima nifanye hii ndio nifike pale. Na hii sijui vile nafanywa. Naangalia vile nafanywa. Kwanza ndio inisaidie kupita nifike pale. So that's how how nilianza ku research about bot inaondoaje. Nacheki. Nikaunda some sielewi coding and stuff, but kuna hiyo site ya fulani like with zero knowledge on coding kuna vile ulikuwa able to make in simple terms. Unacheki. So nilikuwa naanza na i-test zingine naenda tutorial, but niko like hii tutorial these guys hawezi niambia kitu itanipe do yetu atakunizia. So nilikuwa like ni kweli. Nilikuwa like hawezi niambia the same guy anauza hii kitu ni private na the same guy anaipost YouTube video na yunda IZ. So nilikuwa like hizi video ni bullshit. So nikarudi after niliekaga some money kwekele heavy ilirun hiyo day ilirun nikapata profit ya 5 USD. Kasema bas kesho sana rudi niongeze in a week nitakuwa somewhere. Kesho day ilienda mpaka 0.07. Okay, so now the main topic yenye tunitoka huko hivyo kitambo sana. I think the main idea of you deciding to have that mentality ya kuchase, I think your perspective, but and even when we have these discussions, in my mind I never expect people to change their minds. So, inanipatianga peace because shida inakuanga ukiwa na ile mentality ya lazima msea change. Hapo sasa unaweza kuwa frustrated. Conversation ita change from conversation to kulazimisha msee kuwa na mindset yako. Unaget? So as a conversation, I think it's something that you can consider from the context of what solution are you bringing to the world? You get? Like women show solution yako ni ume notice there's a lot of in regards to your purpose. There's a lot of things that are supposed to be happening that are not. And there are things that are happening and they're happening from the context of distortion. And people are being lied to. And there needs to be change. So you also need to have that. Not that he's... I have. So which is? One thing I didn't tell you guys. Okay. Me, simesikia my intro ikisema I'm from Kadenge. Is in Siaya. I and my classmate. Okay, my classmates and I, the primary classmates. Tuliform ka group najita Kadenge next generation. Iko home and active. We talk like every day on WhatsApp. And every December we host a tournament. Go home and we talk to the upcoming generation. So
I'm part of the team. Like I'm active and they know that. Hata wengine wanaweza kuwa maviewers wako hapa. So I'm also part of that. So siati niliwaambia to this one, sikuambia that one. So siati mimi niko tu kwa trading. But then this is something I also said the other time, is if the end result of the thing you're doing ends up on benefiting wewe peke yako, it's nothing. Yeah. May it be money, may it be relationships, if it only ends up in benefiting, because unajua watu wengine wanaingia relationships ndio wa benefit hao wenyewe. You are favor. Okay, me by the for me I'm trying trading. I'm doing trading so that ikijipa ile fiti I go and support the community huko hivyo. With that group you have, unaona? Because hata mimi like nilio create younger channel so that every tournament iko posted pale. Okay. So that like kama kunaweza kuwa na some people who are trying to reach out, maybe to sponsor or something, wanaweza onanye these guys are heading somewhere and they are doing something. So niyo tupate sikuambia, but I'm also into community thing. So what are you doing now? Now. December ijafika bado. So what are you doing now? Right now. There are some people who are... If you died today, what would you be remembered for? Remembered for many things. Give me examples. Like a guy who is understanding people. Like many things. Can't mention them. Yeah, understanding, helping people. Simple. You are happy. Okay, the things that you're saying is benefiting you. No. It's not benefiting them. It's not benefiting them, yeah, it's benefiting you. Okay, I do advise my people who look up to me. Okay, I always act as a role model with them. So, if I'm with people like... if I'm with people who are younger than you. Yeah, younger than me. Mujaribu kuambia like things about life. Utapata tunapiga tu stories za sherehe. So utapata nipatie one statement that you tell them about life. Pretend I'm one of those young boys. Pretend one of those young boys. Shout ni mbaya. Bora check. Shout ni mbaya. Ndio maze. Brocode maze, brocode. Maintain brocode. Juu usisikize like ukiona ma boys, mwambie bado ukiona ma boys. Usikose kusaidia boys, unasaidia dem. Because maze hata day utadedi, the boys ndio watakario kasket yako na check. So naambiaga usiache bro wako anaumia mahali, dem yako amekataa, usimsaidie na check. Forget. Yeah, so the brocode thing, but they are mean to brocode thing a lot. That's why I suggested the group name to be Brocode Entertainment. So, more advise you to mob. Ambiaga maze. Kwa hii nini pia utasikizwa bila do na cheki. Kama una do maze, you're like trash pale mtaa. So, which is also a mentality we need to change. Yeah. But it's a hard mentality to change. It's hard mentality. Because hadi kwa family ziko by the way. Kama ni sijui mtoto mwenye hana pesa na kuna mwingine ako na pesa. Nani hajaongea? Bade hiyo kitu kwa maybe kuna time fulani broski wangu alikam home. Etema alikuwa do. So napata sisi madhali mwambia like alikuwa amekaa sana bila kukam home. Madhali mwambia kijana wangu kujitembea hata home kwani ulisahau nyumbani. So the girl come. So napata tulikuwa rados kwa nyumba moja. Man, si tunaraushwa asubuhi. We, amka. Tunajua hii veranda inafaa kupanguzwa, kufagiliwa. Nini. Bwana amka tunakunywa chai nini tunatulia. The guy anamka huko masaa 3 saa 4. Yeye anakuja na toothbrush kwa ndo ambiwi shit. Ambiwi shit. Unajua kwa bado unacheki kwa fulani. Hiyo ni real. So kwa soko like sasa hivi ndo nikipata do pia mimi nitakuwa free. Ni by the ni painful lakini ni painful. Mentality ngumu kuchange though. Mentality ngumu. Lakini sasa I guess mimi kwangu kenye mimi husema
I think kuna reality mingi sana tunajua tuwezi change wazazi ama wase wazai. But tunaweza change about sisi. So chikisaka ukibongesha au wase wa young unaweza kuwa ukiwaambia hiyo story like from the context of nyinyi ile siku mtapata watoi msikuwe na favoritism ati juu ya pesa. Cause kitu kingine pia watu wajuangi ni do inaishanga ama vitu zi change. Pesa yako inaweza kuijaisha but ama huyo msee inaweza kuijaisha but unaweza enda upate pesa mob kumshinda. Sure. Alafu sasa ati inamaanisha sasa ati utaanza kutritiwa different tena. Hiyo ni English imeenda msalani. Hypocrisy. Sasa wewe ndio utakuwa juu sasa. Huyu sasa anakuwa hypocrisy. Sasa utaanza which means wase wenye wako kwenyu si wase wa real. Cause ati sasa hiji umepata do mob kushinda mwingine. Ati sasa wameanza kukutreat venye alikuwa anakutreat. Hiyo si fiti. But now the coming back to the main topic because it's like a few minutes to time. Coming back to the main topic, the desire that I have, which I don't even think we're going to speak about, but I guess we understand something from the context of your story of backsliding, story ya kuwa born again, so that you guys, hata ukienda kuongelesha mabishti zako au watu wa young, unaweza washow your story from the context of God a jam. By the way, unajua sasa zingine tunafikirianga ati sasa God ana jam juu uliokoka na haujaomba for like 2 days. So unafikiria God amejam mahali mazia amesema. Get? Like from the relationship perspective, unafaa tu ku understand, seek God to understand yani who Christ is. From a relationship perspective. Actually, that's what changed my relationship na God. From the context of, from the first time niliokoka, hiyo place nilikuanga tunafanya kitu inaitwa Bible exposition. Hiyo Bible exposition ni 3 hours. Kusikia tu word 3 hours. Study. Mimi nilikuwa naingia maisha yenyewe nimezoea ni ya Mombasa. So mimi nimeingia hivi the first session, the first 10 minutes niko active. After 10 minutes nimelala for the next 2 hours 50 minutes. So nakushow for the first 3 months. For the first 3 months nilikuwa na dose. Pasi ya kwa iniambia kitu. Na nilikuwa tu anasalimu. Na hiyo session ya kwanza. Session ya kwanza nilikuwa nashanga, huyu ni nani ati anaitwa Wise. So nikilala nilikuwa nasikia Wise. Wise, is that right? Yes, it's right. Wise na unalala. Alafu sijui kwa nini ile place nilikuwa tu nakaa alikuwa tu anaona hapo. Nikikaa huku ni hapa anaangalia. Nikikaa huku ni hapo anaangalia. But nifikanga to a point by then kuna time fulani nikemewa na wase wengine. Wase ninipull aside wakaniambia, why is this spirit is not good. How can you just be sleeping here? Nikemewa msee. Na wao pasi by there kunikemea. Na niko tu anansalimianga. Ilifikanga tu mahali by then nikasema, wachiki venye wakanga hivi na wase unasikia watu wanaongea story ya word lakini wewe kenye unajua ni John 3:16 na hata ujui yote. Kafika mahali nikaanza tu kukuwa na hiyo fire ya kwani mimi peke yangu naenda kwa tu nje kila saa. Acha tu nianze kujua. Acha nianze kuji. Lakini sasa mimi kwangu because budangu ni pasi. Madhe pia ni pasi. Unajua bwana akiwa pasi pia bibi automatically. So for the longest time sikuwa nataka story yote ya God. Why? Because unajua kama wase wana preaching vitu kwenye na wakiingia kwa nyumba vitu zenye wanafanya ni the complete opposite. Why should I worship their God? So mimi nilikuwa nimeamua deliberately sitaki kuwa a believer. Until now you realize nimefika hiyo season ya God amenipata. Naanza kukaa na wase chini unasikia tu story na uelewi kitu. So si nikaanza tu kutafuta by the way na nikaanza kuwa na maswali mob. Kwa zile mavitu zote zenye zilikuwa zinafanyika kijani, si obviously maadhe na Buddha wanasoma word, mnaomba, sijui nini. Hizo maswali zote nilikuwa nazo nilikuwa naziuliza sasa kwa hiyo Bible. Sasa nikaanza kuudhi watu, cause pia sasa nauliza maswali mingi. Watu wanataka tu kusikiza huyo na waandike. Huyu mwingine anakuja hapa na maswali mingi. Hadi time ya kudishi inafika, tulikuwa tuna extend after ku extend sasa ndo after kumaliza ndo mnadishi. Wise na kierere yake anakuja anauliza maswali. Hadi time ya kuuliza maswali niko inafika, kila mtu anaangalia Wise usiulize swali. Tunasikia njaa acha kuuliza swali. So like hiyo curiosity ndio inifanya nika grow. Na bado na grow.
and that's the same thing unafaa kuambia hawa si wenye unabonga bonga nao, like from the context of wasi focus na vitu zenye wanafanya zenye ni mbaya, because hiyo pia that's another lie of the devil, from the context of focus on kenye unafanya yenye ni mbaya, as in ama focus on stopping. Unajua pia ni shida ati like, let's say for instance unachapate ama una smoke weed, ama kazi yako ni kudostuzi na madem. Shito kenye nafaa kufanya ufocus nayo ni focus na kuacha. So unajamia la nafaa kuacha. So at the end of it you are meditating. And as a man thinketh, so is he. And then another thing, the brain cannot harm itself. So it cannot think of something negative against itself. So wewe ukifikiria, so si unachiki brain yako imeshakuwa accustomed na hiyo character yako. Umezoea kufanya hii kitu. So haiwezi tu acha mara moja from the context of pap. And then the more you keep on thinking about it, brain yako inaona okay, by the way, sasa since tunafikiria hii kitu sasa tunaifanya sasa. Alafu unaenda unasema I've been thinking of stopping but I'm not stopping. What is wrong with me? The problem is you're thinking of not stopping. Stop thinking about that and start meditating on Christ. Hiyo tu ndio Kenya mimi huambio. The first time niniambia ngeo sasa wananiambia nini, but it's the truth from the context of if the Bible says as a man thinketh so is he, and the mouth speaks from the abundance of the heart. Then so inamaanisha nini? Kenye kwa hati yako no kenye utaongea. Na kenye unafikiria wewe ndio huyo mtu. So stop thinking about that and start thinking about something else. What is that something else? Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Like having that desire of knowing, nikifili kitu, solution si kufikiria kuiacha. Solution ni, let me find, okay, some people would call it a distraction. Finding an alternative, which is either a sermon, kama mkono yako yezi flip Biblia. Kuna sermons, kuna TikTok videos, inspirations, sometimes kuna even movies. You get? Just to get your mind off of it. So that isifiki hiyo point kila saa una focus na kusema by the way, mimi ni kama siwezi change. Mimi ni kama kazi yangu tu ni kubackslide kila saa. Hadi kuna pastors unaendea pastor na kuambia wewe nimekuombea mingi mara mingi sasa hata wewe enda. And that thing is very bad because unachikisa zingine inatokanga kiburi kama nini Christians that I'll sin and then come back. No, not even that. There's that, and then there's the people who pray for you, and they pray for you so much that they get tired of praying for you. Kwani wewe change? Sasa naona ni yeye tu hapo. Sasa yeye ndo amemake. Nini bana wewe? Tutashinda kila saa tukikuombea hapa wewe. Ana glorify himself. Yes, you know kitu inaitwa self-righteousness. So it moves from the context of walking with someone to now unafika hiyo point yenye wewe kenye unaona ni unaona umse change. But in real sense, there's something I usually tell people. Your obedience is directly tied to someone else's deliverance. Like umse akifocus na kuwalk na wewe instead of kukuombea pia kila saa. Okay, by the way, since unasema hii kitu ina happening hivi na hivi na hivi, what time does it happen? Why does it happen? Okay, when you're thinking about it, nipigie simu. Inawadu ndakuombea nini. But at the end of it, unless we work together as a community, you try to know when unasema bro code and you're honest with each other without the fear of condemnation. Nisizi mwambia napitia hii kitu sasa alafu what next? Ataanza kunionaje? But again, unless we understand that any opportunity yetu ya kugrow as men. And at the end of it, we will never lead if we have not conquered our own selves. A man can never lead people if he cannot lead his flesh. Because you are not your flesh. This is not you. You are more than this. If this was you, if I cut your leg, a part of you should be dead. Kabisa. But it is not. It is just the flesh. You continue functioning, obviously differently, but you don't die. That's unless now sasa I cut off the head, I might take off your heart. Unaget? But ikifika msea kuja hapa hivi wakuweke mkono hapa hivi na wakate mkono, unataka kuniambia sasa utadedi. Okay, some will die because of blood loss, but if it's treated, you won't die, na life itaendelea.
So sometimes we look at life from the context of this flesh is what controls you. This flesh is just a vessel. From the context of venye wewe una controlling trading, sasa unafaa kukontroli mwili yako hivyo. Ndio ujue sasa the mind is the most powerful thing. That's the reason as to why the devil is fighting for it. There's a part in the Bible that says, be careful when you think you stand lest you fall. Sasa hii ni wale self-righteous. Yeah. And then there's another part that also says that the eye is the gateway to the soul. I think that's Luke 11. If the eye is bad, the whole body is full of... if the eye is good, the whole body is full of light. But if the eye is bad, the whole body is full of darkness. Be careful that the light in you is not darkness. Hiyo bado pia ni ya self-righteous people. Yeah. When you're walking, thinking that uko na God, but in real sense, hiyo light yenye iko ndani yako ni darkness. Yeah. So now this is where community also comes in, and fellowship comes in. Ya kubonga. Na get? Because the moment someone speaks, it reveals a lot in them. Mse akinyamaza huwezi jua kama ni mshene imejaa kwa akili ama ni my ideas imejaa kwa akili until they speak. That's when you realize, okay, the mentality this person has is quite different from the people that have interacted with. You get? Yeah. So it's just for us to keep on encouraging one another and for you guys to realize, mazee, you guys are leaders. Wewe penye huko umesema you are very influential. Kuna wase wana look up to, wanasema when I grow up I want to be like this guy. Sure. The same for you, really. So unacheki, like as you're walking as men, are you able to stand in a room and command presence? Not because of how you dress. I understand that. But because of what is inside you. Yeah. Kuna confidence ingine mtu anakuanga nayo bro. Hata mtu mwenye akona pesa anaheshimu yo like sure. Sijui kama umesha experience. Unaweza weka watu wakubwa chini. Yeah, like, and it's not from the context of pride, but just because you know who you are. Sure. It's like, let's say for instance, I'm a prince from a kingdom somewhere. Yeah. If I'm sitting here, regardless, kama nimevaa short ama nimevaa Crocs, bado najua mimi ni nani. Mse akiingia hapa ndani na nidharau, sita react cause najua mimi ni nani, si ndio? Hao umeshajicheketia timu anakuja. Cheki mse amekuja kama anatembea. So like unajua wewe ni prince. Kuna clip niliona bale. Like a boxing champion, he's a US guy. Alikuwa kwa stadium anawatch game, then a guy, a fan tu, atakumpiga. Utakunipiga. The girl got to hadi ajaribu kumlenga, the guy anampiga yake. The guy anasema jamaa anajua mtu anaangalia kweli. Na inakuanga tu hivyo. Those are the battles we are going to be facing. The guy alijua yeye ni nani. Yes. So it's like Christ akiwa tempted in the wilderness. When the devil was tempting him, si ati nikaa Christ akukuwa anajua yeye ni nani. You get? The problem only comes in when you don't know who you are. And when people's opinions are your identity. Like kenye unaniambia ama kenye mimi nitakwambia ndio wewe. So instead of not focusing on proving me wrong, wewe una focus na kuniprove wrong. Una get? So shifting that mindset now, and as I'm speaking, this word is also cutting me. So ukilive life yako as a man, how many people can, strangers and family, how many people that you encounter will say that they have met Christ? Hata kama unajua verse moja, it doesn't matter. Inaweza kwa hiyo John 3:16 kama mimi. It doesn't matter. But msemo gani atasema mazee leo umse ajui nilikuwa nataka kujiua na niongelesha. Sure. You never know. Unapata tu na mtu fulani tu afikiria mazee leo naenda tu home na nichapero nikunywe rat poison. Alafu unapatana naye mahali unamuongelesha mazee ukwaje kwa fiti mazee. Kwa tunataka ku-encourage whatever you're going through, wajua God yuko. Sure. Unapata tu mtu life yake imechange tu hivyo. Na wewe utamkumbuka, yeye atakukumbuka for the rest of her life or his life. So ni sisi, we just need to stand up. We need to rise up. There are no leaders who are coming apart from us. Kama sisi ni nani? Wewe unangojea MP fulani ndio akuwe leader. God amekungojea wewe. Anaambia watu, leader mahali huko. When is my son going to rise up? My son, I have all this inheritance for you. Just imagine, if you did not think of coming here today, we would not be having this discussion. Sure. If I did not think of coming here, this would not have happened. Nyinyi mngekuja na mngeenda.
So everything happens for a reason, but you need to be faithful with whatever God has given you. As men, walking, the talk, na usifike hiyo point ya penye una fear. Everything that you're doing has to be eternity focused. You know, kenye mimi musema, kila kitu yenye nafanya nikidedi saa hii, what am I doing that will just die with me? Everything that you're doing needs to live on. Everything that God may create in as a replicate, from trees to animals to human beings. Everything has the power to multiply. Wanna get? So we need to have that mentality. It's a statement called, no, it's a word. Replicable solutions. Solutions that can be passed on to other people. Ukiongelesha wase wa young, wanaweza ipitisha ipatiane kwa wengine. Get? Anse, but nashukuru sana man, this has been amazing. Mtu wa Forex. Amenischool leo hapa. At least you have learned 1, 2, 3. Yeah, but at least na accept that ego. No, not even that ego, but accept that as much as there are a lot of people who are doing the negative thing in Forex, there are people who are doing it with a purpose. Not even genuine, but with a purpose. Because if anything you're doing is not with a purpose, it's just because you're doing it, at the end of it, itakuwa tu ni wewe una benefit. Anything that only benefits you, not any other person, haina lifespan mkubwa. So, ladies and gentlemen, this is the Spont Podcast. I have been your amazing host, Wise Kenya International. And this is the place to be. This is Hawilo Yo. Remember that. Stay real, stay safe, stay wise. Yeah, your boy here. Mike ndio hii hapa usikiki. Nasisikiki. I can see my bar. You can see your bar. Your bar is buying. It's high. Yeah. It's your boy DNFX. The conversation imekuwa feti. Yeah. All right. Ladies and gentlemen, be blessed. We out. All right. That's done.